Welcome back. Nous sommes de retour sur le World Barista Championnat. Triple finale, Coffee Good Spirits, Latte Art. Et on revient justement pour notre 4e finaliste pour le World Barista France. Oui, donc bienvenue ici à Lyon. On est presque prêt. Voilà, je vois que les juges ils sont là. Donc, let me introduce you to Yoonhy, Shin. Welcome. Judges, please join us here on the stage. Sensory judges. We have Sarah, Sophie, Nice to see you again. Alexia, Thank you so much. Hi, Alexia. Matilda. Nice to meet Technical you. judges, Nice to meet you. Mylis, Calimera. Michalis, Shadow Judge Oliver, Bienvenite. and our E head Calimera. judge Stavros. Thank you. Donc Yoonhy, Yes. tu Yes, sais yes. comment ça se passe? C'est pas la première fois. Not Je te always laisse the same. indiquer bien le temps et je t'invite à t'amuser. Merci. Voilà, la scène est à Michalis- toi. Yes. Michalis, you're my technical judge and my head judge, Stravsky. I would like to just quickly explain because I'm not going to extract in the same order. Is that okay? Because I have different order of extraction, so maybe it's easier for you to understand. Yeah? Okay. So I'm going to use all 3 groups. Alors twice. pendant qu'elle explique So au I'm gonna do juge them all at technique once. ce qui va se passer, Oui. In the donc elle a beginning. une So quart my d'heure first round, pour I'm gonna préparer do 12 signature. boissons, 12 boissons. 4 expresso, 4 boissons Second round, lactées avec lait espresso, végétal ou lait de vache, ou une espresso. combinaison des deux, et une boisson signature, 4 Thank you. exemplaires, Thank sans you. alcool. Ah ok, voilà. Okay. Okay. Are we all good? Yeah. Okay. Stéphane, tu peux écouter la musique, s'il vous plaît? Perfecto. OK, on va recommencer. OK. Okay. Time. As a barista, a fun thing I like to do is to invite people to my house for a cup of coffee. It's my way of saying, welcome to my house, explain about what I do, and serve some of my favorite coffees, which is always a great idea. And I wanted to make sure that we have a great time, so I wanted to that I can explain what I do. I'm going to take a little moment. Start again. So, as a barista, what I like to do is to invite people to my house for a cup of coffee to enjoy my coffee. As a barista, So today I'm going to be explaining all my menus. First, I'm going to be serving your espressos, followed by your signature beverage, and we will end with your milk beverage. And I'm going to concentrate on extracting all of your shots. And I promise you, my concept I will explain to you as we go along. And I will try to stay closer to you towards the end by extracting all of the shots now. And in front of you, I've prepared printed menus in front of you, so please feel free to look at it at any time and take with you. Now, ready to come inside? Then welcome to my kitchen. So, today, I'm going to be serving a 3-course menu inspired by 2 of my favorite coffees. The first coffee is an anaerobically fermented natural geisha from Granja La Esperanza, where we will feel the pure flavors of this beautiful geisha in your espresso, followed by a more animated version in your signature beverage, which I was inspired to create by its very own fermentation process. And I will tell you all about that in your espresso course.
For now, let's prepare the shots that we'll need for your signature beverage. And on my third group of my coffee machine, I will always also be extracting the shots for your milk beverage, and I'll be letting it cool down, and I will explain all of that in your milk course. So the first coffee. Feels automatic. Sometimes static. Now for now, we're going to let these milk beverage shots cool on the side. And I'm going to be covering with these lids, which I will be presenting to you later on. And here we have double espresso shots of the geisha that is ready. So I'm going to be pouring these inside this champagne chiller to cool it down in order to serve you a cold beverage later on, while we finally go and taste this beautiful geisha in your espresso. So let me tell you all about the fermentation process of this geisha that inspired today's menus. The geisha coffee cherries are harvested at maturity and sorted into red ripe ones and pintones, which are underripe. And then they're put separately inside anaerobic tanks to be firmly closed with almost zero oxygen and zero water. And for the next 7 days, we're gonna see those coffee cherries mucilage start to break down as the fructose and glucose gets consumed by its very own coffee beans, which naturally already possesses lactic acid bacteria inside. And this is where the magic happens. A predominant lactic fermentation of our coffee beans, which is only triggered by the full cherries, which will give us a perception of low to medium sweetness with beautiful medium high acidity with low bitterness, and a medium weight body with lots of character of wild berries and exotic fruit notes, which is why I'm choosing a recipe of 20 grams in and 42 grams out for your espresso and for your signature beverage as well. Okay. My roaster Jonathan from Parisian Roastery Fev helped me to roast this coffee by keeping a constant development of 20% with a stable ROR. Also, to keep that beautiful balanced cup while giving you a velvety mouthfeel. Today, I have also prepared onto your left corner of the table these plates that represents the tasting notes that you are about to taste in your cups. So before I invite you to taste these cups, I will be sharing the tasting notes first. Okay. So let's extract these espresso shots. And on my third group, I will be extracting my second part of my milk beverage. Okay, again, my milk beverage shots are going to be let on the side to be cooled down. And again, I'm going to be covering with these lids. And I promise you, you will see what these are about later on. So, now that these espresso shots are ready, I invite you to just enjoy examining the crema first and hold on to them until I share those tasting notes. And in front of you, you have those black spoons that are prepared for you to incorporate the crema and the body by stirring it 5 times. And you can put away in my favorite terracotta cups. So, this one's for you. There we go. So, as I distribute your cups, here I have a plate that I've put together
using the same ingredients of the tasting notes that I've made into these jelly spheres. So now, I want you to first imagine flavor bombs inside these cups that you are about to enjoy with beautiful notes of passion fruit, currant, grapefruit, and green peppercorn in your aftertaste with a velvety mouthfeel. Now please enjoy those espressos. So, now that you have enjoyed this beautiful espresso in a hot espresso, I want to now share a cold signature beverage by mixing 4 ingredients that I was inspired by its very own fermentation process. So, first and foremost, we have 84 grams of chilled geisha espresso shots. And by letting it cool down, we've captured more volatile compounds and brought out those rose aromatic flavors. Next, we have 60 grams of homemade taro milk. Taro is an Asian root vegetable, which will bring sweetness like white nectarine to our drink. And this represents coffee beans that have absorbed all of those flavors inside those anaerobic tanks. So I made this by blending equal parts taro and water and straining it over cheesecloth. This is also going to add some weight to our drink. Next, we have 20 grams of lime oleosaccharum in a syrup form. I chose lime to accentuate the acidity and bring out herbaceous notes like ginger. So, this represents fructose and glucose that started it all. I first peeled off lime zest and then extracted just the oil with sugar over 8 hours and diluted with simple syrup. Next, I have my most cherished ingredient of all, my geisha coffee-based kombucha. To explain this ingredient, let's go back to those anaerobic tanks, which looks a little bit like this mason jar right here. So, as the coffee cherries start to break down, they start to ferment into some kind of fruit juice, which will give all of that character that I hope you've tasted in your espresso. So I wanted to create that in my own way by roasting the same geisha beans but lighter, and to brew filter coffee to bring out those subtle and complex notes of a geisha varietal. And by adding 10% of sugar to trigger fermentation, finally I added the symbiotic culture of bacteria and yeast, also called SCOBY, which has lactic and aseptic bacteria inside, and let it ferment for over 10 days. And as a result, we've got this beautifully fermented coffee drink, which will give so much character and add acidity like quince to our drink. And by the way, this SCOBY was born during my experiments. So this represents 100% self-fermentation like anaerobic fermentation. So I'm happy to add a good amount of 100 milliliters of this. And finally, we are ready to rumble this up in my blender to give you a smoothie-like texture. Okay, so your signature beverage is almost ready to be served. I'm going to be serving your drinks inside these snifter glasses. So I want you to literally just sniff the aroma first and just hold on to them, because if I have time, I will quickly like to propose a toast today to the day that I'm finally being able to share this beautiful creation with you. So, and I will at the same time share my tasting notes right here. So, when we cheer, you will get those notes of quince, rose, white nectarine, and ginger powder in your aftertaste with a smoothie-like texture in your mouthfeel. Oops. Okay, let's quickly raise our glasses to a fun, fearless, fruitful, I guess
all-female judges for 2025. Here's to us, and cheers. Please enjoy. Thank you. So, I had so much fun preparing those signature drinks, and it was so surreal to finally share this moment with you. So finally, it's our dessert time, where I was inspired by my second coffee with a beautiful name called Scarlet, where a fully washed Castillo varietal from Los Patios, Huila, Colombia, was not intentionally fermented 2 days extra aerobically in a fruit concentrate intended to give you an intense aroma. So here, I'm going to let you, with these lids that I've covered, intentionally to cool it down, and I let you to lift up and swirl this way to feel that beautiful rose aroma. So now that you have sensed the intensity of my coffee, it was really important for me to find the balance with my milk. So I'm mixing my milk today with equal parts lactose-free milk for more sweetness and freeze-distilled fresh milk from Ferme du Marais for more creamy texture. And this is going to bring a panna cotta-like sensation in your aftertaste, which is cream pudding that melts inside your mouth. So when I serve your cups, I want you to examine the latte art first and enjoy after swirling the crema and the body 3 times. So you will get long lingering aftertaste in my last drink with beautiful notes of rose, raspberry, banana pudding, and honey in your aftertaste. Just like a first kiss with that lingering aftertaste in your mouth. Here's for you. Thank you, Alexis. And it was an honor to be finally sharing this moment with you. And I hope that this long lingering aftertaste, you'll be able to cherish with all those tasting notes that we've sent with all of our senses, which will truly elevate our coffee tasting experience. And thank you, and time. Bravo. Bravo à Yoonhy. Superbe performance. Viens nous rejoindre sur scène, Yoonhy. Ce beau sourire. Ça va? C'est un sourire de fou. Oh là là. Tu as vraiment assuré. Moi, je me sentais comme j'étais chez vous. Voilà. J'ai pensé que j'étais à la chez maison, moi, et à la fin, il y a beaucoup d'invités aujourd'hui, et du coup, voilà, j'étais un peu perdue dans le moment. C'est ouf dans le sens que c'est un presse que j'ai répété depuis 3 mois, et donc ça disparaît dans la tête, comme si on a un blackout. Ah, ce sont des choses qui ça m'est arrivent. arrivé. Non, mais ça arrive. Non, j'ai pas remarqué. Donc, mais non. Énormément beaucoup d'informations. Hein. Ah oui? Ah oui, mais c'est intéressant en plus. Oui, Merci, Bart. J'ai bien écouté. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as mis les espressos à côté. C'est vraiment quelque chose qu'on doit essayer à la maison? Est-ce que c'est quelque chose que tu as testé avec des différents ou c'est arrivé par hasard? Oh, il y a un espresso aussi à côté, on va essayer. Je n'ai pas compris ta question. Tu veux dire le milk peut-être? Oui, de laisser refroidir, à je droite, pense. Donc à droite, j'avais laissé refroidir. C'était mon 2e café qui était utilisé. Merci Et beaucoup. un tour d'applaudissements pour nos juges internationaux. Merci. Merci beaucoup. Merci. So it was my second coffee, and it's a coffee that is very different from. Je ne sais pas pourquoi je dis en anglais. Je suis désolée. Donc j'ai utilisé 2 cafés, et mon 2e café c'est très différent par rapport au premier, c'est ce que j'ai
je voulais expliquer dans le petit 30 secondes, j'étais perdue. Et du coup, le premier café, c'est vraiment naturel, mais jusqu'à le maximum parce qu'on le laisse fermenter toute seule, sans oxygène. Plusieurs jours ou plusieurs heures? C'est 7 jours de fermentation. 7 jours, voilà, ok. anaérobique, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre intervention par rapport le cerise de café toute seule. Alors, le deuxième café, on fait un exprès de mettre dans une cuve avec de l'eau, avec en concentration qui va donner un genre de arôme très, très spécial et très floral, ce que moi, j'ai annoncé au ton rose. Et parce qu'il est assez fort pour sortir cette saveur et l'arôme, je fais exprès de laisser refroidir que ça va donner le meilleur niveau d'intensité que moi je veux sortir. Donc j'ai laissé à côté. Voilà. Ok, mais donc ça, est-ce que tu as trouvé par erreur non, ou voilà, on a trouvé par rapport aux expériments qu'on a fait. Voilà. Très bien. Et comment on trouve des cafés comme ça? Pour faire un choix, ça doit être difficile. C'est une chance d'avoir une équipe, je pense. Ils sont tous sortis parce qu'ils ont déçu de moi. Mais voilà, j'ai eu une chouette équipe. J'ai eu une chouette équipe Bravo qui m'a à son équipe, à Yoonhy. qui m'a aidé à sélectionner, qui vient de Paris, qui s'appelle Fève. Il y a Yvan là-bas. Donc on a tout dégusté ensemble avec plusieurs de recettes, plusieurs de mélanges du lait. Et du coup, on a trouvé la meilleure version qu'on peut vraiment représenter le saveur quand vous sortez de cette café, autant boisson lactée. Voilà. Super. Est-ce qu'il reste quelque chose qu'on peut goûter peut-être? Je pense en backstage, c'était quand même bien reçu dans le backstage. Parce que ça me donne envie. J'espère que le judge, il a senti la même, ils ont senti la même chose. Voilà. J'en suis sûr, oui. Voilà. Alors, pendant la compétition, on peut choisir de commencer avec les espressos ou les autres plats. Boisson, oui. Tu as choisi de commencer avec l'espresso et le boisson latte à la fin. Oui. Juste pour faire refroidir ou c'était aussi dégustatif? Alors, donc, voilà. Ce sont des choses que malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'expliquer parce que normalement, c'est expliqué dans ma presse. Donc, parce que, comme on a bien discuté, que le café, il est assez intense et il a le goût très, très particulier. Pas dans le mauvais sens, mais dans un bon sens. Moi, je voulais bien que ça reste jusqu'à le dernier moment, que ça ne va pas détruire le palais du juge avec la dégustation de espresso et boisson signature. Donc, j'ai fait exprès de faire un espresso qui est assez chaud, qui va pouvoir permettre de déguster correctement les notes dégustatives. Et ensuite, en boisson signature qui est froid, comme ça, ça va refroidir, rafraîchir un petit peu le palais. Et on va finir par le boisson latte qui est assez intense, qui va aussi avoir en longueur dans la bouche. Et du Donc coup, c'est le dessert, quoi. c'était fait pour. Voilà. Et voilà, mais je n'ai pas expliqué dans la meilleure version que je voulais, mais c'était normalement exprimé dans les tasses. En Voilà. tout cas, Ok. j'ai vu que les juges étaient ravis, bien accueillis par Yoonhy. Donc, C'est le plus important. d'autres personnes à remercier? Bon, alors, je pense que mon kombucha, maintenant, c'est déjà dans le public. On a fait, je pense, 4 ou 5 mois d'expériment. Il y a mon mari qui est derrière la caméra là-bas. Il est à la base monsieur boulanger pâtissier. Donc, il est dans la fermentation. Donc, on a testé plein de choses. Super. En faisant des recettes différentes pour savoir c'est quoi la meilleure fermentation de faire en boisson fermentée basée café. Donc, cette recette-là, c'est une des meilleures. À la fin, c'est ma recette, donc je suis contente. Mais du coup, voilà, je vous invite en backstage. On a encore des kombucha, geisha, coffee Je qui restent. vais venir avec vous C'est backstage. très intéressant. En tout cas, merci à tour d'applaudissements Merci pour beaucoup Yoonhy. à Michael, Merci Michael. beaucoup. Merci beaucoup, Marc.